Ine to flowers aro plants khan medicine la kam kore. Aro bishi types la plants khan ase. Bishi types la bimar khan ke cure kore. For example, marigold flower ke hi lubi. Itu flowers para pet laga problems khan ke cure kore. Jinika ki gastric la problems, acid reflux la problems aro ulcer dishna la problems khan ke cure kore. Aro especially chukri manu khan nimite to aro hi bishi benefit ase. During period la time te face kuri thakia la problems khan ke bi cure kore. Itu flower ke use kinika kure koile just boil water te boil kuri kina chai dishina khabole lage. Inikai medicine plants la under te king of medicine plant bi ase. Aro itu medicine plant la naam to Terminalia chibula red jeans koi kina ase. Sai kina janisho bola ki ase itu saman to. Nagamiste ki naam para mate itu saman ke. Nijane but I'm sure sob manukan itu saman ke tita gutila naam para hi jani thakibo. Hoile bi itu tita gutila common name to black myrobalan ase. Aro ayurvedic te itu tita guti ke king of medicine mention kurise. Khali itu tita guti hi na hoi kina pura ka pura. Itu tita guti la gasi medicine la kam kore. Aro itu tita guti ke ene to India la under te sob jaga khan te use kore. Hoile bi sobse highest use kuri thakia jaga la naam ase Tibet. Tibet te itu tita guti ke bishi use kore. Aro king of medicine la naam bi itu jaga para hi diala ase. Inikai aro ekta plant ase. Queen of medicine plant koi kina. Aro itu plant la naam ase holy basil plant. Normally sob manukhan itu plant ke jane tulsi la naam para. Itu tulsi gas la full aro taila patta khan para bi kisim kisim bimar khan ke heal kore. Itu bi natural way te. Jinika ki heart la problems, bukhar, khasi surdi, matha bikha, kidney stones aro chicken pox dishina infections khan ke cure kore. Itu khan to thakise medicine plants la kotha. Ita kotha koribo poisonous plants khan la kotha. First number te ahe itu flower plant. Aro itu flower plant la naam ase Nereum oleander. Aro itu flower sabole jiman sundor ase. Actual te bishi poisonous ase. Aro agar itu full ke galti para bi khai dishe koile vomiting hobo, diarrhea aro seizures khan hobo. Coma te bi jai jabole pare ya to death bi hoi jabole pare. Aro second number te ahe angel's trumpet. Itu flower to both humans aro animals khan nimite poisonous ase. Itu flower laga effect to ki ase koile manu khan including animals khan ke hallucinations khan te dali dibole pare. Aro memory loss bi kurai dibole pare. Itu flowers laga pura parts khan jinika ki patta khan taila branch khan sticks khan sob poisonous ase. Third number te ahe castor bean naam laga itu plant. Itu plant to iman poisonous ase ki agar itu plant laga khali duita seeds bacha manu khan para khaile within a second taila death hoi jabo. Aro adult manu khan para bi itu plant laga 8ta seeds khaile tai laga bi death hoi jabo within a second. Number 4 te ahe water hemlock. Itu flower ke khaile manu khan mura to muribo itu bi face te inika smile thaki gina. Dunia la sobse expensive flower la naam ase saffron crocus. Aro itu flower la price ase $1,600. Aro second number te ahe gold of Kinabalu orchid. Aro itu flower la price ase $5,500 per flower. Aro third number te ahe Shanghang Nongke orchid. Aro itu flower la price ase $2,90,000 per flower. Aro number 4 te ahe Juliet rose. Aro itu flower la price ase $3 million. Aro itu khan para bi sobse expensive flower la naam ase kadupul flower. Aro itu flower la price to na priceless ase. Aro itu flower exist kore Sri Lanka te. Sri Lanka jaga la forest khan te.